Hello everyone. Yesterday in the previous class what we have discussed that the Maxwell's equations and how they are relevant with respect to electromagnetic waves. তো আজকে আমরা যেটা নিয়ে কাজ করব সেটা হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ তাদের যে ট্রান্সভার্স নেচার রয়েছে না হোয়াট ইজ ট্রান্সভার্স ইট ইজ দ্যাট দ্য ওয়েভ that is propagating in a particular direction and their values or respective say magnitudes, they are varying in perpendicular with respect to the propagation of the wave. ठीक है, मीन्स अगर वेव फ्रंट का जो वेव फ्रंट बोलते हैं मतलब अगर मेरा वेव सोचो कि तुम एक रस्सी को पकड़े हुए हो, ठीक है, नाउ यू आर जस्ट giving it a shake, so it will travel like this. ठीक है ना? तो if this thing is happening means what? My wave is propagating in this direction. ठीक है ना? It is moving in this direction, but its change in magnitude, in which direction it is going on? Up and down. ठीक है ना? Up and down. So by this thing what we can say that whenever transverse nature is being considered, transverse means if, one minute, let me draw a wave itself, say in a spring also that is there, means same thing, oscillation or the magnitude change if it is happening say like this, means the wave is propagating in this way and the change in magnitude is happening in this way. So this change is perpendicular with respect to the propagation. So this type of waves we can say it to be transverse wave. Okay, and now what is longitudinal waves? If this change happens in the direction of propagation, like sound waves, what happens? Like condensation, rarefaction, condensation, rarefaction, condensation, rarefaction. What happens if we can just go like this? So actually what we see that যা চেঞ্জেস হচ্ছে, এই যে এগিয়ে যাচ্ছে পিছিয়ে আসছে, all these things are happening in the direction of propagation. The wave is moving in this direction. So this type of waves we can say it to be as longitudinal waves. Okay, now in our today's class what we will be discussing that electromagnetic waves are transverse in nature. Now how to prove it? So we will be considering a rectangular parallelepiped. Okay, rectangular parallelepiped. Okay, so whenever that say parallelepiped is being considered, say consider it like this, then it will be easier. Dimension, those axes should be like this, then it will be somehow easier for us. Say let it be like this, one edge, one side is here, say another is here, say another is here. Okay, more or less we can have it like this. Okay, so say this is my x-axis, this is my y-axis, this is my z-axis. Okay, now what we are considering that the wave is traveling in the direction of x-axis. Wave front means wave যেদিকে যাচ্ছে তার যদি আমি সেটাকে যদি আমি একটা সারফেস দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি, দ্যাট সারফেস উইল বি কনসিডার টু বি অ্যাজ ওয়েভ ফ্রন্ট. উই উইল look into it in our later classes for that wave optics. Okay, wave front is the wave propagation, say directional observation, কোন দিকে যাচ্ছে সেটাকে বোঝার জন্য আমরা যে সারফেসটাকে কনসিডার করি সেই সারফেসটাকে আমরা ওয়েভ ফ্রন্ট বলি, অ্যান্ড ইট সাজেস্টস আস ইন উইচ ডিরেকশন দ্য ওয়েভ ইজ প্রপাগেটিং. তাহলে এটাকে আমি ধরে নিচ্ছি ইন এক্স ডিরেকশন. ওকে, ঠিক है,
say if we can name it as a b c d, ठीक है, E F G, this is the origin, so let it be O, ठीक है. Say if this is the parallelepiped, now we are having no charge inside it, okay. তো স্ট্যাটিক ফিল্ডের তো কোনো গল্প আসছে না, we are having no charge inside it. Then what will happen? Say E is there, we are not considering that it is static or dynamic or something like that, it is a field. So as per Gauss law, total electric field will be 0. Yes or no? Because there is no charge enclosed inside it. Now there are surfaces. Say the first surface is ABCD, E dot ds. The second surface is EFOG, EFOG, E dot ds. Third surface is ADGE, E dot ds, BCOF, BCOF, E dot ds plus OCDG, E dot ds, ABEF, E dot ds. So this has to be 0. Now there are 6 surfaces, we know না, তো ছটার corresponding আমাকে ইন্টিগ্রেট করতে হবে, আর তো কিছু করার নেই. Now what is happening? This OC, that electric field E, we need to be considering it, মানে আমাকে কিছু একটা কনসিডার করতে হবে. Let us consider that electric field is going in this direction, so that is EX, মানে only this field is present remaining, okay, আর কোনো দিকে ইলেকট্রিক ফিল্ড নেই, okay. Magnetic field is also there, we are considering electromagnetism, so we are just first doing it with electric field, then we will be doing it with magnetic field. তো আমি কনসিডার করে নিচ্ছি যে আমার ইলেকট্রিক ফিল্ডটা এদিকে রয়েছে. তো সিন্স দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড E vector, total electric field does not depend upon y and z, then y আর z এর যে সারফেসগুলো রয়েছে, that is this, the summation will be 0 itself. So there will be 2 surfaces, যেদিকে আমার কি হবে, আমার কাজ করার জায়গা আছে. তাহলে ইন্টিগ্রেশন অফ ABCD E dot ds plus integration of EFOG E dot ds has to be equal to 0. Yes or no? This needs to be 0. Now কি হচ্ছে, আমাদেরকে কি জানার আছে, তো আমার সারফেসের ফেসের ওপরে ডিপেন্ড করছে যে আমার কোন দিকে কি কাজ করছে. নাও আমার এই সারফেসের যে ভেক্টরটা হবে, দ্যাট ইজ সে ইফ ইট ইজ এস ভেক্টর, এস ভেক্টর ডিরেকশন এদিকে হবে, বাট এদিকের সারফেসের জন্য এস ভেক্টর ডিরেকশন এইদিকে হবে. তো যদি আমি ABCD সারফেসের জন্য দেখি, তাহলে E ডট এস কস 0 ডিগ্রি উইল বি দেয়ার, ঠিক আছে না, ইন্টিগ্রেশন করার পরে যা আসবে আর কি, ds cos 0 for this, and in this case it will be E ds cos 180 degree. There will be a minus sign here. Say if we are considering the component of electric field to be Ex, so it will be Ex and it will be opposite Ex, so that is the component is Ex, that the total surface is S, and this is also Ex, but there's minus sign will be there, total surface is S. So now what is happening, Ex minus Ex, say if the opposite direction electric field we are considering to be Ex dash, say let it be Ex dash, okay. So now this Ex dash and Ex means, say entering electric field is Ex dash, that is going inside, which is coming outward, that is Ex. So now this Ex minus Ex dash is equals to 0, yes or no?
then what will happen? There are two conditions. Ex can be equal to Ex dash, that is the first condition. In both sides the electric field is equal. If it is equal, then it is only applicable for static field. Now static field, if it is, we are not taking it to be, if it is changing with respect to time, so it is very unlikely to predict this kind of situation. This is very ideal situation, we cannot predict it. Only and only যদি আমরা এখানে static field consider করি, then only this possibility can become true. Otherwise what will happen? We can consider Ex dash both individually are equal to 0. Now this is most probable, because if we consider this, then static field consideration is not in our hand. Now what is happening? If both are 0 means what? Means in the direction of propagation there is no electric field. In the direction of propagation there is no electric field, means the electric field is somehow in some other direction. Okay na? No component of electric field parallel to the direction of wave propagation. Thus we can conclude that the electric field is perpendicular to the direction of propagation of electromagnetic wave. আলাদা ডিরেকশনে থাকতে পারতো, 0 ডিগ্রি ছেড়ে ধরো অন্য কোনো অ্যাঙ্গেলে রইতো, বাট তার একটা কম্পোনেন্ট আমরা পেতাম, ইফ যদি তোমরা বলবে যে স্যার আমরা পারপেন্ডিকুলারই কেন ধরলাম, ওয়াই নট এনি আদার অ্যাঙ্গেল, সে 60 ডিগ্রি, সে 30 ডিগ্রি, ওয়াই নট দ্যাট? তো আমার কাছে যদি এই ডিরেকশনের সাথে যদি একটা অ্যাঙ্গেলেও থাকতো, তাহলে আমি কম্পোনেন্টে যখনই ব্রেক হতো তখন আমি কিছু না কিছু ভ্যালুস পেতামই, আমি এদিকটা আমি পুরোটা 0 কোনো দিন পেতাম না। তো দ্যাট ইজ মাই কনক্লুশন, কি তাহলে যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ আছে, মানে ডিরেকশন অফ প্রপাগেশনের সাথে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা পারপেন্ডিকুলার নেচারের আছে। And if we follow the same process for the magnetic field, we will get the same result. So in case of magnetic field also, electromagnetic wave is, if it is there, then the direction of propagation will not have any component of magnetic field in that direction. So the conclusion becomes the electromagnetic field, the electromagnetic wave are transverse in nature. So electromagnetic waves are transverse in nature. তো এটা তার একটা প্রুফ ছিল। ওকে, আই থিঙ্ক আপ টু দিস বোঝা গেছে, কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। দেন উই আর মুভিং অন নাও। এবার আমাকে বার করতে বলেছে যে ভেলোসিটি অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ কত হতে পারে। হোয়াট ইজ দ্য ভেলোসিটি অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ? velocity of EM wave. Now what to do? আমরা কি করছি, আমরা একটা প্লেন কনসিডার করছি, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ মানে প্লেন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ আমরা কনসিডার করছি, যেটাতে কিনা পজিটিভ এক্স ডিরেকশনের উপরে চলছে সে, উইথ আ স্পিড c is the speed. Okay, the wave front will always be a plane parallel to yz. Wave front মানে direction of propagation, that will be always parallel to the yz প্লেনের সাথে প্যারালাল থাকছে। ওকে, E and B, those magnetic fields associated with the electromagnetic wave will be perpendicular to the direction of propagation, so both E and B will remain in yz plane. So what we can see, তো let's just draw যদি আমি করি ব্যাপারটাকে, say this is here, this is here, this is here. Okay, say electric field is here, magnetic field is here, and say we are considering a wave front like this. ठीक है, so say this is A B C D, say this is A dash B dash C dash D dash. Okay,
Okay, ठीक है. तो we have considered a rectangular parallelepiped on the electromagnetic wave. Okay, এখানে আমরা দুটো সাইড কনসিডার করেছি. প্যারাল টু কোঅর্ডিনেট অ্যাক্সেস যদি আমরা কনসিডার করি, যেটা আমাদের ওয়াই জেড এর করেসপন্ডিং হয়েছে, সে দিস ইজ এক্স, সে দিস ইজ ওয়াই, সরি, সে দিস ইজ জেড. ঠিক আছে. সো আমরা যদি দুটো ইনস্ট্যান্ট কনসিডার করি, ফার্স্ট ইনস্ট্যান্টটা হচ্ছে টি ইনস্ট্যান্ট, আর একটা হচ্ছে টি প্লাস ডিটি ইনস্ট্যান্ট. তাহলে টি ইনস্ট্যান্টে কী ছিল? অ্যাট টাইম টি ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যান্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ডস লাই টোটালি অন দ্য লেফট অফ এ ড্যাশ বি ড্যাশ সি ড্যাশ ডি ড্যাশ. অ্যাট দ্য টাইম টি প্লাস ডিটি দ্য ফিল্ডস লাই টোটালি অন দ্য লেফট অফ এ বি সি ডি. মানে আমি দুটো পয়েন্ট কনসিডার করেছি, সেই জায়গায় আমার ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডটা কোন কোন পজিশনে ছিল সেটা আমি বলে দিয়েছি. একবার এই সারফেস বরাবর রয়েছে অ্যাট টাইম টিতে, আর অ্যাট টাইম টি প্লাস ডিটিতে এই সারফেস বরাবর রয়েছে. ওকে, তাহলে ইনক্রিজ ইন ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ইন টাইম ডিটি. তাহলে এই যে ডিটি টাইমেতে যে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের যে চেঞ্জ হয়েছে, আর ধরো আমরা কনসিডার করে নিচ্ছি দ্যাট ইট ইজ ইনক্রিজিং জাস্ট ফর আওয়ার সেক অফ সিম্পলিসিটি. তাহলে আমরা কি লিখতে পারছি যে ইনক্রিজ ইন ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স in time dt. Okay, so that is magnetic field into area. কতটা এরিয়া আমার মানে রয়েছে বা ইনক্রিজ হয়েছে. তাহলে এখানে এরিয়া কোনটা ধরতে হবে আমাকে? মাঝখানের এরিয়াটাই নিতে হবে. ইয়েস অর নো? এটা তো মাঝখানের এরিয়া ছাড়া তো আমার কিছু করার নেই. আমাকে ওই মাঝখানের এরিয়াটুকুই কনসিডার করতে হবে. সো ইনক্রিজ ইন এরিয়া আমি এখানে লিখতে পারি ইনক্রিজ ইন এরিয়া ইন ডিটি টাইম. তাহলে আমি এটাকে ডি ফাই লিখছি, যাতে চেঞ্জ ইন ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স. তাহলে বি ইন্টু what will be the area. Now we have to consider some lengths for it. Say this length is a, and if it is a parallelepiped there will be three lengths, length, breadth and height. Say this is b and say this is c. ঠিক আছে. সো হোয়াট ইজ দ্য এরিয়া অফ দিস থিং? মানে আমার যদি এইখান থেকে যদি এই অবধি যেতে হয়, তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ইনক্রিজ ইন দ্য এরিয়া? তো দ্যাট ইজ লেন্থ ইজ দিস বি, দিস ইজ সি, দিস ইজ ডিটি. দিস ইজ দ্য টাইম ডিটি না, সি ইজ দেয়ার. ওকে, তো if in dt time, so that is in dt time interval it has been increased না. তাহলে এই লেন্থটাকে আমাকে একটা কনস্ট্যান্ট টাইমের টার্মসে নিতে হবে, আদারওয়াইজ ইট ইজ নট পসিবল. দিস ইজ মাই সি ডিটি, অ্যান্ড ইফ উই আর কনসিডারিং দ্য এরিয়া ইজ দিস লেন্থ, তাই না? এই এরিয়াটা তোমাকে নিতে হবে. দিস ইজ দ্য চেঞ্জ ইন এরিয়া না, এই দিক বরাবর, মানে আমাকে টাইমে প্রোপাগেশনের দিকে নিতে হবে. তাহলে দিস ইজ সি ডিটি অ্যান্ড দিস লেন্থ ইজ এ. তাহলে দিস ইজ এ ইন্টু সি ডিটি. তাহলে আমার কাছে টোটাল এরিয়া কত হলো, কত ইনক্রিজ করেছে? সি ডিটি. নাও সি ইজ নট এনি কনস্ট্যান্ট. দ্য এ ইজ দ্য লেন্থ, বি ইজ দ্য লেন্থ, সি ইজ দ্য ভেলোসিটি. সি ইজ দ্য ভেলোসিটি অফ প্রোপাগেশন. Be very careful. C is the velocity of propagation. That into time is the length. Okay. Then A C dt. Okay. So what we can go? We can go for this is equals to B A C. Okay. Now if we go for E dot dl, that is equals to minus d phi b dt. Okay. Now this is minus BAC. Now electric field into length. So length will be the part, মানে এই যে এরিয়াটা তার পার্ট. তার মানে আমার এইটা একটা লেন্থ হবে, এটা একটা লেন্থ হবে, এটা একটা লেন্থ হবে, এটা একটা লেন্থ হবে. তো there are 4 lengths. ঠিক আছে. Now
as E dot dl is there, so electric field that is propagated on in this direction, so E dot dl means this is perpendicular, this is perpendicular, so for these two sides electric field and length means say আমি যদি এই পাথটাকে কনসিডার করি সে লাইক দিস, তো লেন্থ মানে লেন্থের এলিমেন্টটা মানে এদিকে রয়েছে, তাহলে এইটার সাথে এদিকে যে প্রোপাগেশন হচ্ছে তার অ্যাঙ্গেল কত হচ্ছে 90 ডিগ্রি, তো আমার তো cos থিটা আসবে, ডট প্রোডাক্ট আছে, তো দ্যাট উইল বি 0, তাহলে ফর দিস লেন্থ ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু হয়ে যাবে 0, ফর দিস লেন্থ ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু হয়ে যাবে 0, তাহলে দুটোর জন্য থাকবে আমার কাছে। তাহলে আমি কি করব, তাহলে আমার কাছে দুটো পোর্শন থেকে যাচ্ছে, একটা হচ্ছে আমার কাছে দুটো পোর্শনে সি ড্যাশ আর বি ড্যাশ না, ইলেকট্রিক ফিল্ড ই, আচ্ছা ইলেকট্রিক ফিল্ড তো এই দিকে যাচ্ছে, সরি আমি তো এখানে এতে চলে গেছি না, এই দিকে শুধু ইলেকট্রিক ফিল্ডের দিকে চলে গেছি, তাহলে আমার কাছে কোনটা হয়ে যাচ্ছে, দেখো এই দুটোর জন্যই আমার এই দিকে কসের ভ্যালু আসবে, এইটার আর এটার জন্য আসবে না, তাহলে বি ড্যাশের জন্য যখন আমি ইন্টিগ্রেশন করব ই ডট ডিএল দ্যাট উইল বি 0, আবার যখন আমি সি ড্যাশের জন্য ইন্টিগ্রেট করব দ্যাট ইজ ই ডট ডিএল দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু 0, বিকজ দেখো ই এর ডিরেকশন যদি এদিকে হয় তাহলে এইটা পারপেন্ডিকুলার হচ্ছে, এটা পারপেন্ডিকুলার, তাহলে দুজন 0 হয়ে গেল, ঠিক আছে। তাহলে এবার আমার কাছে কি রয়ে গেছে, বি ড্যাশ সি ড্যাশ প্লাস সিবি, now for CB what we have considered there are two surfaces না, তাহলে আমার যদি ওয়েভ এইখানে প্রথমে ছিল তারপরে এইখানে গেছে, তাহলে দিস ইজ অ্যাট দ্য স্টার্টিং অফ দ্য ওয়েভ, এর আগে তো কোনো ওয়েভ নেই, মানে এই লাইন বরাবর, ঠিক আছে, তাহলে এটা একদম এজ, এর পরে তো কিছু নেই, এই এজ যে পয়েন্টটা সেই পয়েন্টটাকে মানে আমরা ফিল ফ্রি রিজিয়ন ধরি, কি কনসিডার করি আমরা, এজ যে জায়গাটা সেটাকে আমরা কনসিডার করি ফিল্ড ফ্রি রিজিয়ন, মানে পুরো ভেতরটাতে রয়েছে, এজটাকে আমরা ফিল্ড ফ্রি রিজিয়ন কনসিডার করি, কেন, কারণ ওখান থেকে তো এবার শুরু হবে, আবার আমরা যদি এর পরের টাইম ইনস্ট্যান্টটা ধরি, মানে ধরো এটাকে আমি T1 কনসিডার করলাম, এটাকে T2 করলাম, তাহলে T2র পর থেকে আমার কী হবে, ওখানে আমার ইলেকট্রিক ফিল্ডের এক্সিস্টেন্সটা শুরু হবে, তাহলে আমার কাছে কি রয়ে গেল, তাহলে আমার কাছে রয়ে গেল যে বি ড্যাশ থেকে এই যে সি ড্যাশ অবধি যাচ্ছে সেখানে একটা ই ডট ডিএল দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু মাইনাস বিএসি রয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। নাও দিস সি ড্যাশ থেকে বি ড্যাশ মানে হচ্ছে লেন্থ, তো আমার পজিটিভ ডিরেকশন নিতে হবে, এটা তো অপোজিট দিকে আসছে, তাহলে এখানে আমি কি লিখবো, একটা ই ইন্টু মাইনাস এ দ্যাট ইজ মাইনাস ই এ দ্যাট ইজ মাইনাস বি এ সি, তাহলে এটা কেটে গেল, এ কেটে গেল, তাহলে সি ইজ ইকুয়ালস টু ই বাই বি, তাহলে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের স্পিড কত হবে, দ্যাট ইজ গিভেন বাই দিস ইকুয়েশন, তার ইলেকট্রিক ফিল্ডের ম্যাগনিটিউড কত, তার ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ম্যাগনিটিউড কত, তাদের রেশিও করলে উই ক্যান গেট দ্য ভ্যালু অফ দ্য স্পিড অফ দ্য ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ। ওকে, তাহলে আশা করছি এইটা অবধি বুঝতে কারোর কোনো প্রবলেম হয়নি। দেন উই আর মুভিং অন টু আওয়ার নেক্সট টপিক, দ্যাট ইজ অ্যানাদার প্রুফ, অ্যান্ড দ্যাট ইজ সি এর ভ্যালুটাকে যদি আমরা কনস্ট্যান্টসের টার্মসে নিয়ে আসতে চাই, দেন হোয়াট উইল বি দ্য ভ্যালু, ঠিক আছে, যদি আমরা কনস্ট্যান্টসদের টার্মসে নিয়ে আসতে চাই তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য ভ্যালু। দেখো ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি সিম্পল, আমাকে প্রুফ করতে হবে হচ্ছে দ্যাট সি ইজ ইকুয়ালস টু 1/√ওভার অফ মিউ নট এপসাইলন নট, ঠিক আছে, তো আমাকে এটা প্রুফ করতে হবে। তো দেখো ইনক্রিজ ইন ইলেকট্রিক ফিল্ড যেরকম যা করেছি সেটা নিয়ে তো আমাদের আপাতত কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে না। তো আমরা আগেরটাতে কি করেছিলাম, এই যে জিনিসটা করেছিলাম এইখানে আমরা ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের চেঞ্জ ধরে কাজ করেছিলাম, আমরা এবারে যেটা করব সেখানে আমরা ইলেকট্রিক ফ্লাক্সের চেঞ্জ ধরে কাজ করব। তাহলে ইনক্রিজ ইন ইলেকট্রিক ফ্লাক্স যদি আমরা বলি, এটাকে আমরা একটু কাছে রাখি, ইনক্রিজ ইন ইলেকট্রিক ফ্লাক্স, ঠিক আছে। তাহলে এটাতে কি হতে পারে, সেম গল্প আগেরটার মতোই, আমরা এখানে ডি ফাই ই কনসিডার করব, অ্যান্ড ইট উইল বি
ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টু চেঞ্জ ইন এরিয়া ইন দ্য ডিরেকশন অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড। ঠিক আছে, মানে ইলেকট্রিক ফিল্ডের দিকে কি চেঞ্জ হয়েছে। এবার ইলেকট্রিক ফিল্ডের দিকে মানে হচ্ছে আমাকে দেখতে হবে যে ইলেকট্রিক ফিল্ডের প্যারালালে কতটা চেঞ্জ হয়েছে। তো যদি আমি এই দিকে একটা সারফেস কনসিডার করি, তাহলে আরেকটা সারফেস এই দিকে, তাহলে আমার কাছে এরিয়া কোনটা কনসিডার হচ্ছে, এইটা, ঠিক না? তাহলে আমি যদি এই এরিয়াটা কনসিডার করি, দ্যাট ইজ বি ইন্টু সিডিটি। সিডিটি ইজ দ্য লেন্থ, যেটা আমি আগের বারে কনসিডার করেছিলাম, সিডিটি ইজ দ্য লেন্থ। তাহলে আমি কী করছি, এই এরিয়াটা কনসিডার করছি, কারণ ইলেকট্রিক ফিল্ডের রেসপেক্টে এইটা চেঞ্জ হয়েছে। এইটা হচ্ছে একটা টাইম ইনস্ট্যান্ট ইলেকট্রিক ফিল্ডের রেসপেক্টে, এইটা আর একটা টাইম ইনস্ট্যান্ট ইলেকট্রিক ফিল্ডের রেসপেক্টে। তাহলে এই দুটোর মধ্যে কতটা চেঞ্জ হয়েছে, এইটা চেঞ্জ হয়েছে। তাহলে এটা পেয়ে গেলাম আমরা। এবার যদি আমি সেম প্রসিডিওর আগেরটাতে আমি যেটা ইমপ্লাই করেছিলাম সেটা যদি আমি এখানে অ্যাপ্লাই করি, ইবিসি, ঠিক আছে। তো এখানে আমার কাছে কি রয়েছে দেখো, সি সি ড্যাশ ডি ডি ড্যাশ, টোটাল সারফেসটা রয়েছে। তাহলে বি ডট ডিএল সি ডি ড্যাশ ডি সি ড্যাশ, ঠিক আছে, বা সি ড্যাশ দিয়ে শুরু করা, যাই হোক অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। তো এইটার ওপরে আমাকে বেস করে ইন্টিগ্রেট করতে হবে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ, আমরা যদি ডিসপ্লেসমেন্ট কারেন্টের করেসপন্ডিং ভাবি, তাহলে আমার কাছে এই হয়ে গেল। তো এবার এটাকে আমি কি লিখতে পারছি, মিউ নট এপসাইলন নট ইবিসি। না, যদি আমরা আগেরটার মতোই যদি এখানে ট্যালি করি, তাহলে এখানে কি রয়ে যাবে, এখানে বি ইন্টু বি থেকে যাবে। দেখো আগেরটাতে কী ছিল, ই ইন্টু এ ছিল, বিকজ এ ওয়াজ দ্য লেন্থ ইন দিস ডিরেকশন। তাহলে এখানে বি এর ডিরেকশনের লেন্থ কত আছে, বি। তাহলে বি ইন্টু বি, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু ইউ নট এপসাইলন নট ই বি সি। বি বি কেটে গেল। নাও বি ইজ ইকুয়ালস টু মিউ নট এপসাইলন নট ই সি। নাও হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, দেখো এখান থেকে আমি কী বার করেছি, ই বাই বি ইজ ইকুয়ালস টু সি। তাহলে ই বাই বি যদি দিকে বসে যায়, তাহলে 1 বাই ইউ নট এপসাইলন নট ইজ ইকুয়ালস টু ই বাই বি ইন্টু সি, এটার ভ্যালুও সি। তাহলে এখান থেকে আমি পেয়ে যাবো সি স্কোয়ার 1 বাই মিউ নট এপসাইলন নট, কারণ ই বাই বি ইজ ইকুয়ালস টু সি। তাহলে এখান থেকে আমি কী পেয়ে গেলাম, সি ইজ ইকুয়ালস টু 1 বাই রুট ওভার অফ দিস। এবারে মজার জিনিস কী আছে, তুমি এটাকে নাও, এবার যদি আমি ভ্যালুগুলো পুট করতে পারি, মিউ নট বাই 4 পাই, আর এখানে হয়ে গেল 4 পাই এপসাইলন নট। তাহলে মিউ নট বাই 4 পাই এর ভ্যালু হচ্ছে, ওটার নিচ থেকে আমি যদি পুরোটাই ওপরে তুলে দিই, তাহলে এই 1 বাই 4 পাই এপসাইলন নটের গল্পটা দিয়ে ওপরে চলে যায়, তাহলে দ্যাট ইজ 9 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 9, আর মিউ নট বাই 4 পাই মানে হচ্ছে 10 টু দি পাওয়ার -7। তাহলে এটাকে যদি আমি পুরোটা সলভ করি, উই উইল গেট, টা, দেখো কত সিম্পলি আমরা এখান থেকে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের স্পিড ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারলাম। ওকে না? সো দিস ইজ ইট, দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড, ঠিক আছে। তো এইভাবে আমরা এখান থেকে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের এনার্জি ডেন্সিটি, ম্যাগনেটিক ফিল্ডের অ্যাভারেজ এনার্জি ডেন্সিটি, পয়েন্টিং ভেক্টর কী জিনিস, সেগুলো সম্বন্ধে আমরা একটা আইডিয়া পেতে পারি, যেগুলো নিয়ে আমরা এর পরের ক্লাসে ডিসকাস করব। আজকে এই অবধি, আশা করছি এই অবধি কারোর কিছু বুঝতে অসুবিধা হয়নি। যদি কোনো জায়গায় প্রবলেম হয় অবশ্যই আমাকে বলবে, আমি চেষ্টা করব যতটা সিম্পলভাবে তোমাদেরকে এই জিনিসগুলোকে বুঝিয়ে দেওয়া যায়। ওকে, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করে দিও, পারলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো, অ্যান্ড আই গেস ইট উইল বি বেনিফিশিয়াল ফর এভরিওয়ান। থ্যাংক ইউ।